Okay, good morning, Trisha, Ned, Prince, Neil, Neo, Victor, Frazel, Alex, John Rafael, and then Mark. So it's almost Friday, so hopefully ngayon matapos na natin yung matapos na natin yung module number 3. And basically, what we'll do here is, or what we'll do today is, I'll share with you the code that I use to generate the examples in the module, ano. Pero towards the end, kasi hindi pa natin natapos yung pagdi-discuss nung contents of how we come up with the naive reconstruction for the input function f, right? Kasi last time ang nagawa lang natin ay buuin yung discrete model para dun sa continuous problem. Remember, we are dealing with the convolution problem, ano? So let's just do a bit of a recall here. So we define the convolution to be the convolution operator to be a operator that takes a continuous function, say a function continuous on the set of real numbers towards the set of continuous real numbers. So basically, ang convolution operator, kukuha ka ng isang continuous function f. You will do some things on on the on this function f, and you will get back another continuous function, say g, right? And the convolution operator was defined for our case this way: the image of a continuous function f under the convolution operator a, evaluated at an element x in the domain of the output space, alright? Kasi nga ang output natin dito ay function. Dun sa output na function, magpa-plugin ako ng x. And we compute it as the convolution of the function psi that we defined earlier. So that function psi is specific to this problem. You can have different size depende dun sa anong itsura or anong gusto mong ipagawa dun sa convolution. So problem per problem, nagva-vary kung ano yung itsura ni psi. But in our case, si psi lamang ay yung parang, basically, flash ko na lang. So ito yung pinili natin na function psi. Medyo dami na pala nating nagawa, no? So ito si psi. So kung sa ibang inverse problems, say halimbawa sa heat equation na titingnan natin next week, or siguro i-share ko rin yung ginagawa ko sa research ko para medyo related dun sa course, may relate ko yung special topics dun sa ginawa ko for my dissertation. I'll teach you the inverse problem side of it. Yung theoretical foundation, di ko i-discuss, pero yung numerical simulations, ipapakita ko siguro. Pero doon, iba yung psi na gagamitin natin. Iba yung ipapang-convolve natin dun sa function f, right? But for this specific problem, we are considering this to be our function psi na fixed dun sa convolution. And this is how the function psi looks like. It is periodic, right? Paulit-ulit lang yung function value niya over intervals of length 1, okay? So pwede natin tingnan siya as one periodic. Tapos, yeah, we define the convolution this way. So this would be psi star f. So yung convolution niya evaluated at x. This is basically the integral from negative a to a of psi y times f of x minus y dy. Right? So that's how we define the convolution. And as you see, it's an integral operator. And as I've mentioned last time, kapag itong convolution operator ay isang example ng isang linear operator. It's a linear operator because it's additive and it preserves the scalar multiplication. And that's one of the problems that you will encounter in the first problem set. Okay. So ito yung itsura ng convolution. So basically, our inverse problem is we are given a function g. So given a continuous function g, we wish to find, oops, dapat ay brackets. We wish to find a function f, a continuous function f, such that yung image ni f under the convolution operator ay equal kay g, right? So ganun naman talaga pag inverse problem. Given sa atin yung intended output, hanapin natin ano yung input na makakapagbigay sa atin ng output na yon.
However, solving this operatorial equation, let's call this star. Sa equation star ay operatorial equation. So because ang involved dito ay operators at saka mga functions. When you expand this is basically an integral equation. So because here you'll have integral from negative a to a ng psi y times f of x minus y dy should be equal to g of x for all x's in the domain of g. Or in our case, since our function is one periodic, we want this integral equation to be true for an interval of length 1. So for instance, dapat totoo itong equation na to from 0 to 1. Okay, excuse me guys. Alright. So, as I mentioned, isa siyang integral equation. So, parang ito yung analog ng ginagawa or ginawa niyo sa 151 na differential equations. Ito yung alternative formulation para sa mga differential equations. So, ang hinahanap natin dito ay isang function f na magiging totoo ito sa buong interval 0, 1. But unfortunately, it's hard to get a solution by hand by solving this integral equation. So ang gagawin natin ay hingi tayo ng tulong sa isang programming language or sa ating mga computers to help us solve this inverse problem. And what we do is to find a discrete model for this continuous problem. So gusto nating i-approximate itong integral equation na to by a linear equation. And that is possible because luckily the convolution operator is a linear operator. Dahil linear operator siya, pwede natin siyang i-model using a linear system. So pag linear system siya, pwede natin siyang isulat in matrix form. So basically what we did, I think for the entirety of last meeting, we tried to rewrite the equation star here into a linear system AF bar equals G bar. Okay? So si F bar saka si G bar ay mga vectors of the appropriate sizes. And I think here we considered A to be, or we built A as a 64 by 64 matrix. So bale ito ay 64 by 64. Si F bar ay 64 by 1, which would be our vectors of unknown. So ito yung mga unknown function values ni F sa iba't ibang elements ng kanyang domain. And then G bar is basically another 64 by 1 matrix or vector, which is the vector consisting of function values from 0 to 63 over 64. So instead na i-match natin or isa-satisfy natin tong equation na to sa buong interval 0, 1, ang interval 0, 1, it has infinitely many elements, right? So hindi talaga natin to kayang ipagawa sa computers. So what we do instead is to ask our computers to find for us a solution that will be true at least for 64 x's on the interval 0, 1. Kaya ito ay isa lamang discrete approximation o isang discrete model para doon sa ating continuous problem. Okay? And the nice thing about the discrete model ay kaya nating itong ipasolve sa ating computers, right? And the solution F bar will be given by A inverse G bar because we will see that A turns out to be invertible. Kung hindi man invertible si A, pwede nga kunin nating solution to be F bar ay si A pseudo inverse times G bar. Okay, so which is the pseudo inverse will always exist. So lagi tayong magkakaroon ng F bar. So last time we built the matrix A. So I hope nakita niyo kung bakit naging komplikado yung pag-derive ko sa matrix A. Kasi kailangan ko mag-match yung function value ni f of x minus y kasi ito yung nasa integrand, right? F of x minus y doon sa vector na ng mga function values ni f. Kaya pinili ko last time na delta x ay equal sa delta y para mag-match yung f of x minus y, right? Na kailangan ko dun sa loob ng integral with some elements of the vector f bar. Okay. Kasi ang laman ni f bar ay
F1, F2 hanggang F64, right? So, yan yung mga laman ni F bar. So, si F1 ay 0, si F2 ay 1 over 64, si F3 ay 2 over 64, tapos si F64 ay 63 over 64 yung value niya. Kaya lang, 'di ba, si matrix A dapat siya yung nagre-represent ng integral ni psi of y times f of x minus y. Eh dun sa integral na yon, dun sa quadrature formula, involve si f of x minus y. Pero itong f of x minus y, kailangan kukunin ko siya dun sa vector of unknowns. Right? So nung kinonstruct natin yung matrix, yung mga multipliers na f of x minus y, minamatch natin dun sa f1 to f sub 64. Right? So kaya dapat magma-match yung x minus y, dapat yung value ni x minus y ay isa dun sa mga values ng mga values of the form j over 64 where j goes from 0 to 63. Kaya medyo magulo yung kaya medyo komplikado yung pagkaka-define ni matrix A, pero luckily si matrix A nakita natin to be a matrix na 64 by 64 pero it has a lot of zeros in it. Okay. By design, kailangan maraming zeros kasi yun nga, hindi ko si psi ay nagsi-zero lamang sa labas ng interval negative 0.04 hanggang 0.04. Tapos ang delta y ko ay 1 over 64 din. So lima lamang na lima lang yung non-zero values ni psi doon sa ating mga discretization points. Kaya lima lamang yung magiging non-zero entry sa bawat row. So yung the rest, which ilan sila? 59, puro zeros na sila. That's why this matrix A is an example of what we call a sparse matrix kasi marami siyang zeros na laman. At masaya ang computers kapag sparse matrix yung ginagamit kasi mas madali siyang solve ng inverse, madali siyang i-manipulate. And another thing that we can say about the matrix A is that it is a circulant matrix. Anong ibig sabihin ng circulant matrix? Parang may pattern yung pagkaka-arrange ng kanyang mga entries. I mean, there's a rotational pattern or a cyclic pattern to it. Now, minano-mano natin itong P1, itong row 1 last time. Paano ko siya nakuha? Well, tiningnan ko lang to na i-multiply ko kay F1, F2, F3, hanggang F64. Alright? So, dapat ito, dot product with this one, dapat ibibigay sa atin yung expression ng quadrature para kay g of x1. Okay? And then sana you tried it on your own to build up the second row, all right? Tapos sana na build up nyo rin yung third row. Tapos titingnan natin baka may pattern kasi ayokong gawin to 64 times hanggang makarating ako sa dulo. So we are praying that there is a nice pattern to the matrix, okay? And luckily here you see that P0, P sub negative 1, P sub negative 2, ito uli sila. Parang na-move lang sila 1 unit to the right. So let's see if that happens for all of the entries in the matrix. Well, if you look at the last two columns of the first row, parang na-move din sila pa right, pero dahil wala nang space pa right dito, sila ay babalik na dun sa kabilang dulo. So parang na-push yung row elements ng isang unit pa kanan para makarating tayo dito sa second row. Right? And then to get the third row, we'll sort of push the second row 1 unit to the right again. So yung P1, P0, P negative 1, P negative 2, they will appear one column to the right, okay, to the in the third row. And then P2, dahil wala na siyang pag-movean sa kanan, mafo-force na tayo na ma-carry over na siya doon sa susunod na column o doon sa first column. And then this pattern will go on hanggang sa dulo. Kaya yun nga, madaling i-define yung matrix kasi isa siyang circulant matrix. Okay? And then if you do this in Matlab, okay, makikita nyo hindi magrereklamo si Matlab pag pinakompute nyo yung A inverse. So that means this matrix A is actually invertible. Just don't forget that this matrix is multiplied by the scalar delta x kasi dun sa modeling natin ng
modeling natin ng quadrature, yung summation ng mga function values ay naka-multiply by delta x. The approximation to the integral becomes better if delta x approaches 0. Okay? Kaya lang medyo mahal pagka pinaliit natin si delta x. Kasi if our delta x is 1 over 64, we'll get a 64 by 64 matrix. So if you want to get a better approximation to the integral, okay, para mas maganda yung paggamit ng quadrature, you can make delta x say equal to 1 over 100. So you will have a denser mesh for the x's on the interval 0, 1. So start ka kay 0, punta ka kay 1 over 100, then the next x value will be 2 over 100, and so on hanggang makarating ka sa 99 over 100. The thing about that, ano yung pagbabayaran natin by getting a good approximation for the integral, we will have a larger matrix. We'll have 100 by 100 matrix. At baka magreklamo na yung computer nyo. Pero actually, in reality, hindi pa. Kasi yung 100 by 100, maliit pa yon, lalo na sa mga computers ngayon na ang RAM ay at least 16 gig na. Tapos may mga quad cores na sila. So, manageable pa siguro, lalo na dahil sparse pa rin naman yung matrix na makukuha natin. So there could be more than 5, or definitely there will be more than 5 non-zero entries, but nevertheless, majority of the entries will still be purely zeros. So sparse pa rin yung makukuha yung 100 by 100 matrix, pero medyo yung inversion niya matatagalan na. And imagine if you do it for, say, 50,000 points, so it's going to be a 50,000 by 50,000 matrix yon. Magsisimula na magreklamo yung laptop nyo about that. All right? Siguro ang pinakamalaking matrix na na pinag-workan ko in a project, siguro inabot ako ng siguro mga 250,000 by 250,000. Tapos tinry ko siyang gawing at least a million by a million matrix. Tapos syempre, dahil yung laptop ko ay, ilang bang gig nito? Ang RAM nito, 64, hindi. 16 gig lang yata yung RAM nitong laptop ko or 32. So nagreklamo na siya. Kasi hindi niya na kayang i-store pa lang dun sa kanyang random access memory yung a million by a million matrix. So kailangan ko na siyang i-run sa isang supercomputer remotely. Hashtag sana meron din sa UPLB. Ano? So yeah, kailangan ko siyang i-run on the cloud. So kasi hindi nga kakayanin nung aking RAM. So ganun, you get better approximations pero laging may bayad yon. There's no free lunch in computational problems, no, and actually in general. So laging merong ano yan, merong may takeaway o merong kang equivalent exchange na kailangang ibigay para makuha yung good approximation. Okay? Now, so that's the matrix A. If medyo malabo yung pagkaka-derive ng matrix A, that's fine. Hindi naman ito yung itetest natin. Admittedly, medyo komplikado yung pagkaka-derive ng matrix A dito. But don't worry, this is the first time you're seeing it. So, okay lang yan na medyo nalilito pa or hindi masyadong na-gets. Don't worry, the first half of the course ay gagawin natin ano muna, pagbibuild ng matrix A on ng discrete model. So definitely, we'll see some more examples of how to build the matrix A. Para medyo guided kayo. Paano yung gagawin natin kapag nakaisip na kayo ng isang inverse problem tapos continuous, meron kang operatorial equation, paano natin isusulat in matrix form or in a matrix model, using a matrix model, yung continuous problem nyo. Okay, so parang ganito yung gagawin nating proseso. So we'll do it for the first half of the semester para medyo masanay tayo. Kasi yung second half, it's more of how to solve them with noise in mind, okay, para ma-avoid yung inverse crime. So parang ano lang yun, isang Matlab code lang, tapos iraran lang natin siya, depende dun sa matrix A na nabuo nyo. So most of the work or bulk of the work on your part will be on building the matrix A. Actually, before building the matrix A, mag-iisip muna kayo ng problem. Ano? Pero yun nga, ang medyo matrabaho for us is building the matrix A, and the rest, after we build the matrix A, the rest will be done by Matlab. Okay? Excuse me, guys. Kasama na talaga sa body clock ko yung ano, yung siguro allergic rhinitis to or runny nose, ano. Lagi siya nag-start
kapagka nagkaklase na ako. Alam niya kung kailan yung klase ko. So, pero kanina, may meeting din ako pero wala naman. Tapos ngayon na 10 to 11:30, alam niya na, aatake na ako, ano? So, oh, by the way, before we continue, ang haba nung intro, 20 minutes yung recall, but I hope that's fine. Kalimutan ko kanina, housekeeping matters. Homework number 3 is up, so it's basically a reflection on the first few weeks of the course. So feel free to give your honest opinions. You can submit it sa Canvas via a PDF file if that's more convenient to you. Or kung medyo okay naman yung internet nyo, pwedeng i-type nyo na lang online. You can do it as an inline text submission. Pero kung hindi maasahan yung internet nyo, sulat nyo na lang muna sa papel or sa inyong tablets, tapos upload nyo na lang as a PDF later. So I think the deadline is next week. So please take note of that. Also, yesterday morning, I received an email from the Vice Chancellor. And then we were told that we are free to choose. We are free to reconsider the offering of the class. Okay. So, di ba tayo ay M1, so meaning online synchronous classes, and then T1, online din yung ating assessment. So, pwede raw, pwede raw tayong mag-shift to M2 or M3 or full face-to-face as long as mag-alert level number 1 and as long all of us will agree. Okay? So, I want you to think about it. Kung gusto nyo bang mag face-to-face tayo. Alright? So, I'll put out a form siguro by later today or tomorrow. Tapos pag-isipan nyo kung gusto nyong lumipat sa face-to-face. If that would be more convenient or if that will be better for you. And kaya lang, kailangan lahat tayo ay mag-agree. So if one of you or one of us will say, hindi po ako pwede sir na mag face-to-face kasi in-advertise nyo sa SAIS na ito ay online, so hindi po ako lumuwas ng Los Baños, and it would be very costly for me to go there right in the middle of the semester, then that's totally fine. We will keep this mode of instruction. Okay? Kasi nga naman, ang sinabi nung umpisa, ito ay online. Pero if everyone would like to do it face-to-face, then we'll do it face-to-face. Right? So, pag-isipan nyo yun, kung yun yung gusto nyo. Kaya lang, ang dami ring constraint eh. Number 1, meron ba tayong makukuhang rooms? Alright? So, yan, subject yan. Kung lahat ng mga nasa time slot ng 10 to 11:30 ng TTH ay magsasabi na magfe-face-to-face, ay hindi tayo kakayanin ng math building. Kasi sa math building, parang 6 na rooms na lang yung functional. 101, 103, 105, 201, 203, 205. Actually, ayoko nga silang tawaging functional. Semi-functional na lang, quote-unquote. Kasi alam niyo naman yung itsura ng math building. Pero yon, isa pa siya sa constraint. So kung papayag kayong lahat, susunod na step ay titingin ako kung may makukuha tayong classroom. Kasi 19 na sections yung maglalaban-laban para dun sa 6 na classrooms ng 10 to 11:30 TTH. Okay? But think about that, and ano pa ba? Yeah, I think those are our house building matters. Next, Sam, nice question, Prince. Hindi pa namin alam kung aling building ang gagamitin if lahat ay face-to-face. Kasi yun nga. So, pinaproblema na namin yung kahapon. So, kung i-require talaga ng face-to-face, edi dapat hanapan tayo ng classroom. Tapos sabihin namin kung walang mahanap na classroom, edi kung ano lang yung kaya ng mga classrooms na ibibigay sa atin, yung i-offer namin. Parang ganun. Kung ayaw talaga nila ng online. Pero I think online is not bad for of course, given the ideal situation that everyone has access to good internet connection, I guess online classes are good. Hindi naman lahat, I believe, hindi lahat ng klase kailangan ng face-to-face component. Alright? So, kasi ang gagawin lang naman natin sa face-to-face, ganito rin yung gagawin ko alright? Ang maiiba lang yung setting, magkakaharap nga lang tayo, tapos nagsusulat ako sa blackboard, pero doon at least kita ko yung reactions nyo, right? So yun siguro yung advantage. Pero delivery-wise of the lectures, so siguro wala naman siyang ipagbabago.
Nice point, Neil. Wala pong recording, sir, pag F to F. Wala, syempre. Kasi saan tayo kukuha ng pang-recording? Ano? Unless, pwede naman mag-record. Tapos, naka-ano ako, no? Naka-MS Teams ako sa laptop. Tapos, ito yung naka-project sa screen. Tapos, naka-screen record. Pwede rin naman. Alright. Pero yun nga, ang burden na naman nasa faculty, no? Kailangan kami mag-provide ng laptop na gagamitin sa bawat classroom. Pero anyway, so yun. Pero isa nga yun sa disadvantage, walang recording. Alright. Pero yan, siguro pag-isipan nyo kung ano yung... At saka wala na medyo advantage sa akin na face-to-face. Kasi hindi na ako magpe-prepare ng modules. Susulat ko na lang to sa Blackboard. Pwede na akong on the spot mag-lecture, Hindi ko na siya kailangang i-type sa latex before. So, yun. Think about that. Okay. Now, going back. So, yan. Nabuo na natin yung matrix A. Si Prince may tanong, may pag-asa pa po ba yung bagong building? Of course. Actually, nasa phase 3 na yung bagong building. Tapos na kasi yung structure nung bagong building. So, ang kulang na lang ay finishings, meaning the tiles, the paint sa interior, yung landscaping sa labas, yung pintura sa labas. Pero yung structure niya ay okay na. And then yung funds para dun sa equipment sa loob, like tables, chairs, computers, projectors, etc. ay okay na din. May pondo na yon. So I think ilang milyon ba yung nakuha natin from the UP system. Pero yan, ready na sila. And yung phase 3 na lang, kasi bago bumili ng equipment, kailangan munang ma-sure namin na may paglalagyan ng equipment. So the phase 3 of the project has already gone. I think tapos na yung bidding. So may supplier na yata. So sana maayos yung supplier para yung contractor para matapos na talaga yung math building. Pero probably it will take at least 1 year bago makalipat. Unless madalian ng admin kasi nga wala tayong classroom. So, yun. Pero hopefully, bago kayo graduate, makatungtong man lang kayo dun sa bagong math building, Kasi ako nung unang plano yan ay third year college ako. So sabi ko, pag nag-apply ako magturo sa math division, malamang doon ako magtuturo sa bagong building. Pero nakagraduate na ako ng BS, nakagraduate na ako ng MS, nakatapos na rin ako ng PhD, pero nandun pa rin tayo sa lumang building, Actually, meron kaming nung bago-bago pa akong faculty member, meron kaming Christmas party ng team ng aming Chris Kringle ay something that you will bring to the new math building. So, decomposed na yung mga nakuha naming regalo from that Christmas party. Wala pa rin yung bagong building, Pero yan, napadaldal na naman ako. Binibake nyo talaga ako na na magkwento para hindi matapos yung module. Alam ko yan kasi style din namin yan ng undergrad. But anyway, so yun. Na-construct na natin si Matrix A. Tapos, luckily, invertible siya. So, ipapagawa ko kay Matlab, computein itong F equals A inverse ni G. Okay? Now, yung input dito sa linear system, nag-start tayo sa linear system na A F bar equals G bar. Ang input dito sa linear system ay si G bar, a vector of function values of the function G, right? Pinakita ko to yata last time. Dito nga ba siya sa taas? Okay. Now, dun sa continuous problem, dun sa operatorial equation na AF equals G, the data is the function G. So, pwede nyo tingnan doon, ang data dun sa operatorial equation ay yung buong function G. So, it's the entire orange curve na nakikita nyo dito sa figure 3.3. Etong buong function na to on the interval 0, 1, yung nagiging input dun sa operatorial equation. Pero ngayon, dahil discrete na lang yung ating model, finite na lang siya in a sense that computers can work with it. So, sinusolve na lang natin ay yung linear system na AF bar equals G bar. So, ang data na lang natin dito sa discrete model ay si G bar. Si G bar ay set ng mga function values ni G on the interval 0, 1. And in our case, sila yung mga blue dots na nakikita nyo rito. So, kaya sana nakikita nyo na kagad yung difficulty o yung inherent approximation na nangyari dito sa discretization. Kasi tingnan nyo, ang laking nawala sa atin na part ng data. Ang original data natin dapat dun sa original problem
ay yung kulay orange. Pero dahil aasa tayo sa computers to do the computing for us, yung blue dots na lang yung gagawin nating data. So parang yun na lang yung nakikita ng computer, hindi na niya nakikita yung buong orange curve. And luckily, eto nga lang yung maganda, dito sa napili kong function, G bar, naka-capture ng mga blue dots yung salient features ni function G. Right? Kasi parang medyo, pwede ko na sabihin na dense enough na yung mesh ko dun sa interval 0, 1 kasi medyo naka-capture na nung blue dots yung behavior nung orange curve. Kasi kung makita nyo, ito silang, ilan ba to? Itong 5 na to, kay 0. Pero after that, makikita nyo na tumataas na yung function values, tapos bababa siya, tataas, and so on. Tapos kita nyo yung behavior dito, nakaka-capture niya. Yung behavior sa plateau na to, nakaka-capture niya. Okay. Medyo may problema nga lang kapag yung function nyo o yung input function ay napaka weird nung itsura. Or in other words, halimbawa, marami siyang oscillations. Halimbawa, ito yung function G. Tapos gumamit ka lang ng konting points. Halimbawa, ang ginamit mo lang na points ay ito, tapos ito na, tapos ito na, ito na, ito na, ito na, ganyan. Diba? Yun lang yung mga ginamit mo na data points. So you will see that it is not enough because you were not able to capture the behavior of the function. So baka isipin ng ating discrete solver ay ito lamang yung itsura ng function. Right? Kasi ito yung case na hindi dense enough. So yung ating mesh ay hindi masyadong dense. Hindi enough yung number of data points na ginagamit natin. So if you have a highly oscillatory function or a very weird looking function na medyo mahirap ipinta yung kanyang behavior, kailangan nyo ng mas maraming data points talaga. Kasi otherwise, meron kayong features or characteristics ng inyong input function na hindi nyo makaka-capture into the linear model. Okay. Kaya luckily dito, nung ginagawa ko yung example, alam ko yung itsura ng buong function G. So I will strive to get a set of data points na kayang i-mimic o kayang i-approximate yung behavior ni function G without losing the salient features of the function G. Kasi yung blue dots na lang, sila yung magiging input dito sa ating linear system. Tapos kung pangit yung pag-model ni G-bar doon sa ating continuous data, so hindi magiging maganda yung approximation. Okay? Parang baligtad pala ito nung ginagawa natin sa 174, ano? Kasi dun sa 174, dun sa interpolation, given sa atin ay dots na puro data points, alright? Tapos ang problem ay humanap tayo ng polynomial na magpa-pass through dun sa mga data points na yon. Dito naman baligtad. Given sa atin yung buong function, kaya lang hindi natin kayang i-input sa computer yung buong function na yon, kaya ang ginagawa natin ay kumukuha lang tayo ng representatives doon sa curve, and hopefully those representatives can capture the salient features or characteristics of our input data G. Okay? So yun si G. Tapos, so given na si G, isa-solve ko na to. So I will use this solution scheme, and this is called the naive reconstruction. It's the naive or the simple reconstruction kasi unang-una, kinukuha ko lang yung inverse ni A. And then I am taking the solution with respect to a perfect data. Okay? Kasi nga, alam ko si G, alam ko eksakto ang itsura ni G. So, eksakto yung mga function values na kukuha ko. Of course, subject to truncation using the machine precision. Pero, insofar as we are concerned, we have perfect data. All right? We have perfect measurements. And that's what we use in the usual inversion. Okay. So, pag ginawa natin yan, pinagawa natin kay Matlab, ito yung makukuha kong reconstruction. Ito yung makukuha kong F-bar. Okay. So, ito yung F-bar o ito yung vector ng mga function values ni F na nakuha ko by computing A inverse of G-bar. Okay. So, pinlot ko siya. Ito yung naging itsura. Ito yung scatter plot niya. Kay Matlab, scatter plot lang naman. Yung scatter, tapos x, y. Ibibigay niya itong
scatter plot ng mga dots. Okay? Pero di ba ang nire-reconstruct natin ay si function f, so hayaan ko si Matlab na i-connect the dots. Okay? So para naman connected yung mga dots, ang ginamit ko ay plot, tapos x, y. X values, y. Ito yung ibibigay sa akin ni Matlab. And does this look familiar? Well, this sort of looks like the function f na nandun sa ating input. Right? So basically, ito yung na-solve natin mula sa reconstruction. Tapos dahil gusto kong makuha ay function f, right? Pinag-graph ko yung kinonect na yung dots using this 64 f values. Okay? Now, tingnan natin, gaano kaganda yung reconstruction? Oh, well, before doing that, i-check ko muna. Gagawa ko ng sanity check. Ito yung sanity check para sa inversion. Pinlot ko yung A times F bar na na-compute natin. So, lagyan ko na lang ng subscript na C para ito yung computed F bar. So, yung F bar na nakuha ko, yung pinlot ko in figure 3.4, right? Ngayon, tiningnan ko yung, minultiply ko ulit siya sa kay matrix A para malaman ko kung maayos yung inversion. Kasi, ill-post din yung pagkuha ng inverse, lalo na kapag malaki yung matrix. So medyo posible magkaroon ng anomaly pagko-compute ng A inverse. So gusto ko muna makasigurado na maganda yung pagkaka-compute ng A inverse. And how can I do that? I'll do the sanity check. I'll multiply the matrix A by the vector F bar na na-compute natin mula dun sa naive reconstruction. Tapos ipa-plot ko siya over the data G. And you see that there is a perfect matching between the product AF bar and yung ating right hand side data. So walang naging problema dun sa inversion. So at least we're sure na dapat maganda yung solution na nakuha natin. All right? Now, ito naman, yung pag kinompare ko, yung nakuha natin mula dun sa naive reconstruction, so the reconstruction for our F is shown in the orange or the red curve there. Ito yung na-compute ko kanina sa F bar computed. Okay? Tapos pinlot ko sa ibabaw niya yung actual na function F, which is the supposed solution. Alright? Kasi di ba alam natin si F kanina, ginawa natin yung forward problem, kinumpute natin yung convolution ni psi at saka ng function f, right? Na nandun sa taas ng module. Yun yung gusto nating i-reconstruct. So in figure 3.6, I just graphed or I just plotted the two graphs on top of each other. So yung reconstructed f saka yung actual solution f. And you see that the algorithm did a pretty nice job, or the naive reconstruction worked, say, decently. All right? Though hindi perfect yung reconstruction kasi dito makikita nyo may konting error, may errors dyan. Dito may errors din dyan. Pero tingnan nyo dito. Almost nakaka-capture nyo na yung behavior, right? So at least we see that our solution tried its best to match the function f that we are reconstructing. We are lucky here that we know the actual function f. Pero sa totoong buhay, hindi nyo alam kung ano yung function na f na yan. Alright? Hindi nyo mako-compute yung relative error kasi hindi nyo alam yung eksaktong f. Pero dito sa atin, we have the luxury of the simulation, the input data, so madaling i-compare kung gaano kaganda yung solution na nakuha natin. Kaya ito yung isa pang usual thing. When you're writing a program to solve for something, tinetest muna natin siya using simulated data. Katulad ng ginawa natin kanina, alam ko na si F from the start, ni-run ko yung forward problem, na-compute ko si AF, tapos nakuha ko si G. Tapos para i-test yung aking program, kung nag-work ba siya ng tama, kinuha ko yung linear model, yung discrete model para sa kanya. But at the back of my mind, nakasave si F, alright? Alam ko yung itsura ng gusto kong makita. Tapos i-employ ko yung algorithm ko, makukuha ko si F bar to be A inverse G bar, alright? Tapos meron akong result na makukuha. To check if your program work as expected, ngayon i-compare natin yung nakuha yung solution doon sa solution na nakasave.
Alright, kaya okay na nagko-compute ka using simulated data muna. Wag mo munang isabak yung algorithm mo sa totoong buhay kasi wala kang benchmark. Hindi mo mate-test kung tama yung model mo or if your code did the job it was expected to do. Alright? So dito, ito yung nangyari. And we'll see na, yeah, the algorithm is trying to get a good solution. Alright? Now, actually, if you compute for the relative error, okay, makikita nyo na 14% yung error. So I have the computed f bar, right? Ito yung vector f bar. Tapos alam ko yung f exact because again, nakasave sa atin yung function f, yung piecewise function f. Evaluate ko lang to dun sa bawat isang 64 points na kinonsider natin in the mesh. Tapos kukunin ko yung difference between the two vectors. Tapos kukunin ko yung L2 norm nila. I-divide ko by the L2 norm of the exact solution. I'm gonna get 14%. So we can say na, okay, decent job, 14% for 64 points lamang. It's not that bad, right? So if you want to get a more accurate solution, maybe we can increase the number of points, say raise it to 128 or raise it to 256, 512, etc. Pero magkakaroon yun ng upper bound. Kasi habang lumalaki yung dimensions ng matrix A, nagiging mas mahirap yung pagko-compute ng A inverse. So posible magkaroon ng numerical anomalies pagko-compute ng A inverse. Kasi computers yung nagsosolve ng A inverse for us. At hindi stable yung pagko-compute ng inverse. There could be some matrices na ang hirap hanapan ng inverse. Okay? Pero yeah, that's why I can say na decent na yung job kasi ito ay for 64 points. So siguro pag nag 128 tayo, this relative error can be cut into half or even more, right? So yun yung pwedeng maging remedyo kung hindi kayo satisfied sa 14%. So that's the error analysis. Tinitingnan natin yung error tapos nag-iisip tayo ng paraan paano ma-improve yung error. Kaya lang sa inverse problem, hindi lang error yung kalaban natin. Because now we mentioned that inverse problems are ill-posed by nature. Okay? So they are inherently ill-posed by design. So ibig sabihin, kailangan tayo maging extra careful with our solutions. Okay? Kasi nangyayari, sa totoong buhay, hindi na natin nakukuha yung perfect data. Lalo na kung meron kung nanggagaling sa measurements yung right-hand side ng inyong solution. Halimbawa, ang right-hand side nyo ay halimbawa height ng students or ng persons. So you measure the height of each person participating in your study. Kaya lang may measurement error yon. Walang perfect measuring device. Okay? So there could be siguro 5% or 1 to 5% error in the measurement of the height. So yung nagiging input natin doon sa ating inverse problem actually is tainted by measurement error or by data noise. Okay? So kaya kailangan nating i-test din yung ating algorithm against the existence of noise. So hindi ko lang siya isa-solve using perfect data, pero para makita kung gaano kaganda yung nakukuha nating results dun sa ating algorithm, kailangan ko siyang i-test for noisy data. So yung gagawin kong susunod, in figure 3.7, I generated a bunch of 64 data points na medyo may noise na involved. Parehas yung X values, pero yung Y values niya ay tainted by noise. So makita nyo, yung eksaktong data ay yung orange, okay, dito sa picture na yan. Tapos ang gagamitin ko ngayong data, halimbawa, kung fieldwork to, kung nag-measure ako sa totoong buhay, ang mami-measure ko dahil merong measurement error yung device ko ay yung kulay blue. So makikita nyo rito, hindi ganun nagkakalayo yung blue dots at saka yung blue dots saka yung orange dots because I chose the blue dots so that the L2 norm of the error vector or the noise vector ay equal kay 1% nung norm nung exact data. So dun sa 64 data points, paghati-hatian nila yung 1% na allotted noise. Kaya makikita nyo almost nag-ano pa rin sila, nag-overlap. And then if I compare the noisy data or the noisy data points dun sa actual function o dun sa actual data function G, makikita nyo na okay,
mukhang ganun pa rin naman yung behavior pagka kinumpare ko siya kay G. Walang masyadong nabago, no? Although off na siya, halimbawa, off yung mga nandito, medyo off yung nasa taas, pero yung salient characteristics, yung function G, na-capture pa rin ng noisy data. Kasi kaunting-kaunting nga lamang yung measurement error. I had been very conservative with the noise here. 1% noise lamang yung nilagay ko doon sa buong interval 0, 1. Okay? So konting-konti lang talaga yung nabago dun sa data, tapos yung noisy data mukhang kamukha pa rin niya, nakukuha pa rin niya yung trend doon sa actual function G. So if our problem is well posed, ibig sabihin yung makukuha kong reconstruction using the naive technique or the naive reconstruction or the matrix inversion that we did earlier, dapat yung makukuha kong reconstruction para kay F ay malapit dun sa reconstruction na nakuha natin with the perfect data. Kasi nga 1% noise lang, so dapat hindi lalayo sa 1% yung pagbabago dun sa reconstructed F. If that happens, then we can say that our algorithm is robust or is insensitive to data noise. At yun yung gusto natin. Pero sa inverse problems, malamang hindi siya mangyayari, especially if we will just be doing naive reconstruction. So, kasi nga, ill-posed sila inherently. Okay? So let's do that. So instead of computing AF or AF bar equals G bar, ang ipapasolve ko ngayon ay yung may noise na. AF bar equals G bar plus E bar. Where the noise vector has relative size 1% with respect to G bar. Okay? So ito yung isosolve ko kasi ito yung nangyayari sa totoong buhay. Yung right-hand side ay tainted by noise or by measurement error. Okay. Tapos, pag ginawa ko uli yung naive reconstruction, so F bar, let's call it F bar sub E. Para ito, alam ko ito yung nangyari, ito yung nakuha nating solution mula sa noisy data. Ito equal sa A inverse ng G bar plus E bar. Okay? Ito yung makukuha ko. Let me see. Hindi ko na pala siya pinlot ng hiwalay. Pero here you see in figure 3.8, yung mali yung label ko, sorry. Inedit ko na yata ito dun sa actual, dun sa bagong module. Yung green, hindi siya reconstructed F. Ito yung actual F. Si blue dot, siya pa rin yung scatter plot based on the vector F. Pero ito yung vector F na nanggaling dun sa noisy data. So, actually, itong blue, siya yung F bar sub E. So, yun yung makita niyo mga blue dots dito. Tapos yung orange, ito yung reconstruction ni F from noisy data. Tapos makita nyo, hindi na ganun kaganda yung reconstruction ni F galing doon sa 1%, doon sa data tainted by 1% noise. Because here, nakita nyo, medyo ang laki na ng oscillations. Kanina, maliit lang yung pag-change doon sa plateau na yan. Ganon din dito, ano? So medyo ang layo na ng itsura ng function, ng reconstruction mula doon sa actual solution. Actually, dito, di ba kanina, ganito lang yung itsura nung ating reconstruction, nung ating naive reconstruction from perfect data. Pero nabago lang by 1% yung ating ginamit na data points, ang laki na nung naging epekto doon sa ating laki na naging epekto doon sa ating reconstruction. Hindi na kamukha ng original function F yung naging reconstruction natin. Actually, the solution that we got, if we will plot it from, kung i-compare natin yung dalawang reconstructions, here the blue one ay yung galing sa noisy data, yung orange ay yung galing sa noise-free data, and you can see the very big deviation or the significant deviation between the two. Lalo na dito, di ba kanina na-capture pa natin yung almost rectangular shape dito mula dun sa noise-free data, pero ngayon hindi na. Ibang-iba na yung itsura na nakuha natin. In fact, there was about I think 24%. Merong 24% change dun sa na-compute natin na solution. So ibig sabihin yung 1% na noise na ginamit ko dun sa aking simulation, nag-cause siya ng 24% na change
doon sa actual solution, which is very significant. And then that 24% caused our reconstruction from noisy data to be very far off from the intended function f. Kaya makikita natin dito, yeah, unfortunately, hindi gagana yung naive reconstruction. When I say again, naive reconstruction, ito yung computation lamang ng inverse pagko-compute noong solution. Meron tayong dapat gawin dito sa solution scheme na to para maging mas robust against noise yung ating solution. Okay. So isang paraan na gagawin natin ay ito. Spoiler alert, sneak peek na lang doon sa gagawin natin in the second half of the course. Yung solution na kukompute natin, I'll call it f bar alpha. Ito ay equal hindi lamang sa inverse times the function g, right? Ang gagamitin nating solution ay A transpose A plus alpha times identity matrix inverse times G bar. Or this G bar can be replaced by G bar plus epsilon. Now, the addition of the identity matrix scaled by a constant alpha will make our solution more robust or more insensitive against noise. Ibig sabihin, mapapababa natin yung epekto ng noise mula dun sa solution na nakukuha natin. Alright? So kung 24% ito, kaya ko itong ibaba, say, to just 5%. So ibig sabihin, yung 1% noise, magkakos lang siya by at most 5% na change doon sa solution. So ito yung tinatawag natin na regularized reconstruction. And that would be our solution dun sa pagiging sensitive ng ating method, sensitive ng ating problem doon sa noise in the data. Okay? Pero we'll do this later, probably in the second half of the course, after maging familiar tayo sa discretization ng mga continuous inverse problems. Okay? So, do you guys get the point, the general idea ng ginagawa natin? Don't think about it as a very technical discussion. Although, ang dami nating dinaan ng math, siguro yung iba hindi klaro kasi bagong-bago sa inyo. Ano? Pero the point of this module is to just show you sa isang specific inverse problem na logical naman and sound lahat ng ginawa natin pero may kulang pa rin. Alright? Sound yung pagko-compute ng AF equals G as F equals A inverse G, right? That's the usual thing that you will do, say, in Math 120. You have a linear system. If A is invertible, your solution will be F inverse times the right-hand side. Yun yung ituturo ng 120. Pero yun ay totoo lamang kung alam mo na perfect yung data mo. Pero sa totoong buhay, inverse problems, laging tainted by noise or by measurement error, yung data na nakukuha nyo, the right-hand side. So that classical or naive solution will not work. Kaya kailangan natin yung tools na manggagaling sa chapter 2 or dun sa second half ng course. All right? So I think that's the entirety of module 3. Yay, natapos siya. Pero nag-promise pa ako na ipapakita ko sa inyo yung Matlab code. Actually, I already uploaded kanina lang yung Matlab code na ginamit ko for this problem. So if you have time later, you can download it and then play with it. Pero siguro for the rest of the session, I can show you the codes, especially for those who will be using Matlab for the first time. So end ko muna yung sharing sa aking tablet, and then let me shift to my Matlab on the computer. Any questions before we proceed? Okay, wala pa naman. So let me share my screen. So I hope you guys can see my, hold on, nawala yung Matlab window ko. There. So I hope you can see my Matlab screen now. So papakita ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung data mula dun sa module natin, ano? So of course, lines 1 and 2, usual, clear all, close all, all right? So si clear, i-clear niya lahat ng variables na nakasave sa memory ni Matlab, I mean dun sa workspace. Close all, isasara niya lahat ng open figures kasi di ba nagge-generate tayo ng figures kay Matlab. So kung marami kang generate, ayaw mo siyang gamitin in your next session, just type the command close all, isasara niya lahat ng figures.
And then line 4, seams xy. Ang gagawin niya lang, itong seams command, i-reserve or parang dito dinideclare ko na si x at saka si y ay mga symbolic variables. Okay? So para hindi siya hanapan ng value ni Matlab. Kasi by default, pag nakakita si Matlab ng variable handle, iisipin niya siya ay matrix. Pero pag nakakita siya ng x at saka si y, gusto kong isipin niya to as symbolic variables. Parang ito yung mga indeterminates dun sa ating mga polynomial. Ito yung mga literal coefficients. So para i-treat siya as a symbolic variable, kailangan niyo yung seams command. I-type niyo dito lahat ng gusto niyong i-treat to be a symbolic variable. Okay? And then sa line 6, dineclare ko lang yung specific value ni A na ginamit ko sa problem, 0.64. Sa line 7, tinawag kong N, yung number of data points na ginamit natin sa discretization. So we're using 64. Tapos sa line number 9, dinefine ko si function fun1. Ano yung definition ni fun1? Ito yung x plus a squared times x minus a squared. Now, this is fine because Matlab already knows that the variable x is a symbolic variable. Hindi niya hanapan ng matrix, scalar, o vector value si x. Alam na ni Matlab na si x ay symbolic variable, so hindi ko siya papakialaman. So that will automatically make the content of the variable handle fun1 to be a symbolic function. So alam na ni Matlab na si fun1 ay isang symbolic function na x plus 0.04 squared times x minus 0.04 squared. Okay? Kasi bubuin ko si size sub 0 muna. Okay? Tapos, di ba remember si size sub 0 dun sa module define siya as CA times this guy. So computing ko si CA. Si CA ay 1 over integral ni fun1 over the interval negative a to a. Yung maganda kay Matlab, kahit integral, kaya niyang gawin. Of course, for some specific functions lamang. Kung simple lang naman yung function mo, kayang-kayang kunin ni Matlab yung eksaktong integral niya. Alright? So yung line 10, kukumputin niya. So ito yung command sa integral. So int, para sa integral. First input ay kung ano yung function na gusto nyong i-integrate. Then, second input, ano yung lower bound ng definite integral? Third input, ano yung upper bound ng definite integral? So this guy will give us the exact integral. So fractional, yung ilalabas na input ni integral. Actually, ilalabas niya ay symbolic variable containing the fractional value of the integral. Okay? Kaya lang, gusto kong gamitin si CA pagko-compute ng iba't ibang mga bagay, so I will convert the symbolic variable or the value of 1 over the integral na nakastore as a symbolic variable by default kay Matlab, i-convert ko siya sa double precision para maging number na lang yung 1 over the integral. Kasi otherwise, iti-treat niyo yun as a symbolic variable, yung computations medyo tatagal. Kasi mas mahirap i-manipulate or mas matagal mina-manipulate ni Matlab yung mga symbolic variables. So sabi ko lang sa double, okay Matlab, hindi mo kailangan i-compute yung eksaktong value ng integral para gamitin, dun sa rest ng computations, pwede mo na siyang i-convert into a double precision format. Okay? So siguro ito yung 16 decimal digits na lamang para mas madali yung computations. Kasi hindi naman ganon nagmamatter yung nagmamatter yung maliliit na decimal digits dito sa ating value, right? So yun yung ginawa ng double na command. Tapos ngayon, alam ko na si CA, na-define ko na si fun, kaya ko nang i-define si size sub 0 doon sa ating handout. So si size sub 0 ay yung integral CA times the function fun1. Tapos remember, para mabuo ko si psi, kinokopya ko lang si size sub 0 sa mga intervals of the form n minus a until n plus a, where n is an integer. So para makapag-graph ako ng konting value ni psi doon sa handout, ginawa ko si lines 12 and 13. Si line 12, ito yung psi of negative 1. So, okay, psi of negative 1. Ibig sabihin, ito yung function value
ito yung kopya ni psi sub 0 on the interval -1 plus a hanggang from -1 minus a hanggang -1 plus a. Remember si function psi, ay copies ni psi sub 0 sa mga intervals of the form n minus a hanggang n plus a. Ngayon, ang n ko ay -1. So, ibig sabihin si psi n1, siya yung kopya ni psi sub 0 from the interval -1 minus a hanggang -1 plus a. So, ang gagawin ko, yung lahat ng variables kay psi sub 0, papalitan ko ng x plus 1. Kasi shinif ko siya 1 unit pakaliwa. So, ibig sabihin, yung mga x's na kay psi sub 0, dapat mapalitan ng x minus -1. Kasi minove ko siya pakaliwa. So, lahat ng x's na makikita ko kay psi sub 0, dapat mapalitan ng x plus 1 whenever I'm dealing with the interval negative a to negative 1 minus a hanggang -1 plus a. Paano ko mapapapalitan kay Matlab yung variables kay psi sub 0 ng x plus 1? You use the subs command. Parang yung substitution command. So subs command gagawin niya, magsa-substitute siya sa variable na kay psi sub 0 ng x plus 1. So lahat ng variable na makikita ni Matlab kay psi sub 0, papalitan niya ng x plus 1. Isa lang naman yung variable kay psi sub 0, right? Kasi si psi sub 0 ay CA, a constant, times fun1. Ito si fun1. So, ang x plus 1. Alright? And then, tapos kokopyahin ko naman ngayon si psi sub 0 dun sa interval 1 minus a hanggang 1 plus a. So, ang n ko naman ngayon ay positive 1. Kaya ang tawag ko sa kanya ay psi p1. Ito yung psi kay positive 1. Right? So, ganun din. Kaya lang ngayon, si psi, kinopya ko, shifted how many units? Shifted 1 unit to the right. Okay? So, ito si psi sub 0, minove ko lang siya 1 unit to the right. Kaya naman, lahat ng variables kay psi sub 0, papalitan ko ng x minus 1. Tapos yun yung tatawagin kong psi p1, which will be the function value of psi over the interval over the interval 1 minus a hanggang 1 plus a. So kung gusto niyo kopyahin si psi doon sa interval say 2 minus a hanggang 2 plus a, so ang n natin ay 2, right? So kailangan i-move nyo, mamumove lang yung graph ni psi sub 0 2 units to the right. So ibig sabihin para makuha si psi p2, papalitan nyo lahat ng variables kay psi sub 0 ng x minus 2. Kasi shifted 2 units to the right siya. Okay? Tapos ngayon, si psi ay pwede kong tingnan as a piecewise function na iba-iba yung itsura niya over different intervals. So luckily kay Matlab, madali yung pagde-define ng piecewise function. So si psi ay equal sa piecewise function na ito yung values. Sa interval na to, sa lahat ng x's na nakakasatisfy ng condition na to, ang value ni psi ay psi n1. And look at this. This is the interval -1 to -1 minus a hanggang -1 plus a. So kukunin ko yung kopya ni psi sub 0 over this interval, which I called psi n1. Tapos susunod, from -a to a, ito yung original psi sub 0. So ang value ni psi ay si psi sub 0 lamang. And then, on the interval 1 minus a to 1 plus a, ang value niya ay yung kopya ni psi sub 0 doon sa interval na yon. But we already computed that earlier. We call it psi p1. Tapos, pag na-define nyo na lahat ng mga pieces, pwede kang maglagay dito ng else. Pag hindi na-satisfy ni x yung mga previous conditions, ang default value ni psi ay 0. Okay? Everything's good? So, yun yung piecewise command. So, ang format niya piecewise tapos condition, ano yung value kapag ka na-satisfy yung condition. Tapos sa pinakadulo, pwede kang maglagay ng isang value lamang, yun yung magiging value niya kapag ka yung x hindi na-satisfy yung mga conditions laid down before. Okay?
Tapos para ma-check, sige, tingnan ko ano yung itsura. Ipinaplot ko si psi sub 0 at saka si psi. Okay. So f-plot yung ginagamit kapag gusto nyo mag-plot ng isang symbolic variable. Okay, ngayon, symbolic function natin is psi sub 0. Ipa-plot ko to on the interval negative a to a. Tapos pinakapal ko lang yung line na gagamitin dun sa curve. Binigay kong value niya ay 2, right? So 2 units yung width nung line para dun sa curve. Kung satisfied naman kayo dun sa default na lapad nung curve, so pwede niyo nang tanggalin itong command na to. So formatting lang yung last 2 commands na nilagay ko. Tapos nilagyan ko siya ng title, plot of $psi sub 0. If you're familiar with LaTeX, ito yung syntax pagta-type ng psi sub 0 kay LaTeX. So kaya rin ni Matlab yun. Para yung title maganda yung itsura. Kailangan ko lang i-declare na interpreter ay si LaTeX. Para gagamitin ni Matlab na pang-interpret dun sa title yung LaTeX syntax. Alam niya na LaTeX yung ginamit mo dun sa typesetting. Okay? Tapos ganun din dito, by the way, we use figure para mag-open siya ng bagong figure window. Kasi pag hindi natin nilagay yung figure, posibleng yung dalawang graphs, i-plot niya lang sa iisang window. So, hindi pala niya i-graph. Papatungan niya yung previous figure by the new figure. So, gagawa ko ng, nag-type ako ng figure command para meron akong panibagong figure window. Okay? Para dalawang magkaibang graphs yung magagawa ko dito sa dalawa na to. So if you see the plots, ito yung magiging output niya. Ito si figure 1, siya yung plot ni psi sub 0, okay, on the interval negative a to a. And then ito naman yung plot ni psi doon sa interval negative 1, a little bit over negative 1 to 1. Tapos makikita niyo yung title, plot of psi. Maganda na yung pagkaka-format niya kasi naka-latex yung variable. Okay? So questions dun sa Matlab? Oh, by the way, first time nyo bang gagamit ang Matlab? Yung iba, alam ko sa inyo, nag-174, ano? So, hopefully, sa 174 na experience nyo ito. Hindi, dapat pala, no? So, kasi ang pinandedemo ko rin sa 174 ay Matlab. Sa 151, nagpapa-Matlab din ako para sa direction fields. So, I hope this would be a good crash course kay Matlab for those who will be using it this semester for the first time. Okay? Okay, question so far kay Matlab? Or gusto nyo muna siyang i-try later? So try nyo siya later and then let me know if you have questions. Ano? So yeah. So yun yung pagde-define ng psi. Since psi is now defined, I can build up the convolution. Okay. Una, ginawa ko sa line 27, dinefine ko si function f. Ito yung piecewise function na gusto nating i-reconstruct. Ito yung input function doon sa ating convolution problem. No? Piecewise function din siya na from 0.1 hanggang 0.15, constant ang value niya na 1.5. From 0.2 hanggang 0.3, constant yung value niya na 1.3. From 0.4 to 0.6, ang value niya ay linear. Ito na yung ito yung parang side ng triangle, yung hypotenuse ng triangle dun sa graph. Ang equation ay 5 times x minus 0.4. And then from 0.7 until 0.9, 1 yung value ni f. And then outside of those intervals, 0 na yung value niya by default. So ito yung piecewise function f na ginamit natin. And then ito naman yung pagko-compute ng convolution. And you see how simple the convolution command is para dito sa para kay Matlab. Sa siyang integral, right? Pero pwede natin ipo-compute yung integral na yon kay Matlab. Medyo delayed yata yung screen ko. Delayed din ba sa inyo? Ayan, nag-update na siya sa akin tablet. So now, yung line 30, siya yung nagko-compute ng convolution. So yung convolution, tinawag ko siya na fcomp. Okay, ito yung mga comments. Si fcomp, alam natin ay, hold on, kaya ko ba magsulat sa screen? Let me annotate my screen. Nasaan yung pen ko?
Para makita natin side by side. Okay, so remember, psi star f ay equal, sorry, psi, paano ko ito i-clear? Nasaan yung pambura niya? Anyway, ulitin ko na lang. So si psi, oops, okay. Si psi convolution f of x. So si psi convolution f ay isang function of x. So kaya dineclare ko dito si f conv ay dapat function of x. Right? So psi star f of x. Para alam ni Matlab na yung convolution ko, siya ay function na ang variable ay x. Then remember, this is the integral from negative a to a of psi y f of x minus y with respect to y. Right? So yan yung definition ng convolution. So it's an integral, so I'll use the integral command. Tapos, ano yung ni-integrate ko? Psi of y. Kaya lang, kung babalikan niyo si psi dun sa taas ng code, yung definition ni psi, ang variable niya ay x. Pero dun sa integrand natin, dapat ang variable na ni psi ay y. Kaya ang ginawa ko rito, dun sa integrand, kasi di ba ang unang entry para kay integral command ay yung integrand. Ano yung integrand? Dapat psi of y yung integrand natin. Oops, sorry. Psi of y dapat yung integrand natin. So rito, lahat muna ng variable na x kay psi, papalitan ko ng y. Alright? Kaya meron akong subs command dyan. Para lahat ng x's kay psi, kasi ang pagkaka-define ko kay psi kanina, ang variable ay x. So dun sa dinefine ko na psi kanina, lahat ng variable na x doon papalitan ko by y. Kaya meron akong subs command. Okay? Now, times f of x minus y naman. F of x minus y. So, ibig sabihin, i-multiply ko si psi evaluated at y by f, pero yung variable niya, papalitan ko naman ng x minus y. Kasi nasa integrand, f of x minus y eh. So, ibig sabihin, dun sa integral command, yung first entry niya dapat may subs of f of, may subs ng x minus y. Sa substitute ko kay f, si x minus y. Okay? Kaya yon, kaya meron akong comment na yan. Tapos, remember, we are integrating with respect to y. So, pwedeng mag-insert kayo kung ang function nyo ay multivariate. Tapos, with respect to one variable lang kayo mag-i-integrate. So, pwedeng after the integrand, ilagay nyo kung ano yung integration variable. Sorry, delayed yata yung monitor ko. Pero biniliwagan ko si y. So, after nung integrand, dun sa loob nung integral command, nung int command, nilagay ko yung variable of integration y. Tapos, after that, I wrote the lower bound for the integral. So, negative a yung lower bound. Tapos, a yung upper bound ng integral. Okay? And then, dahil nag-integrate ako, nag-definite integral ako dito with respect to y, ibig sabihin si f conv ay talagang function na lamang ng x. Kasi lahat ng y ay mawawala kasi nga nag-integrate tayo with respect to the variable y. Okay? So that's how Matlab will compute the convolution. Yun nga lang, dahil itong integral na to, ang gagawin ni Matlab, i-compute niya yan ng eksakto. So symbolically niya yan i-compute. It will try its best to find that integral. And our integrand is not very simple. So medyo matatagalan siyang i-compute yung f convolution. Okay? Pero that's fine. Kaya hindi ko siya iraran at this point kasi medyo matagal to. So siguro abutin ng mga 10 minutes bago mag-run pagka yung convolution ay nilagay ko. Kasi nga symbolic yung variable. Okay? And siguro tapusin lang natin hanggang line 35 o hanggang dun sa figure ng convolution. Then we'll continue next meeting together with the start of module 4. You know? So gusto ko makita ngayon ano yung itsura ng convolution ni F. So ang gagawin ko lang, una, nag-define ako ng set of data. So let me just
clear my screen. Okay. So here you go. Gusto ko makita nung itsura ng convolution ni F. So ang gagawin ko ngayon, naggawa ako ng mesh of points. Ito na yung mesh of points sa line 32. So ang mesh of points ko ay tinawag kong data X. Ano nangyari? Am I still here, guys? Narinig niyo pa ba ako? Tumigil yung Teams ko sa kabila kong monitor. Hindi ko alam kung online pa rin ako. Are you still there? Nandiyan pa kayo? Hold on. Yes po, sir. Okay. Thank you. All right. So, tumigil kasi yung monitor ko. Hindi ko alam kung na-drop ako from the call. But anyway, line 32, ito kinonstruct ko yung measure points from 0 to 1. So what this command does is, mula kay 0, mag-i-increment ako ng 1 over n hanggang makarating ako kay 1 minus 1 over n. Right? So basically, data x is a vector consisting of entries starting from 0 with increment 1 over 64 kasi nga si n declared to be 64 sa taas hanggang makarating siya kay 1 minus 1 over 64. So hanggang makarating siya kay 63 over 64. Okay? Yun nga lang itong data x, kapag ganito yung ginamit yun na command, ito ay isang row vector. It is a vector of one row consisting of 64 columns. Pero gusto natin mamaya dapat 64 by 1, ano? So ita-transpose ko na lang ito mamaya. And then lines 33 to 35, kukomputin lang ni Matlab yung value ng convolution dito sa mga data points na to. Alright? So that's why I created a vector called data y. Nang laman ng bawat entry ni data y ay yung value ng convolution doon sa mga data points o doon sa mesh of x values sa kinompute natin. So baling gagawin ko lang, magsa-substitute ako ngayon, so kaya may subs dyan. Magsa-substitute ako dun sa na-compute natin na f convolution kanina. So lahat ng variables kay f convolution, papalitan ko lang ng value nung nasa loob nung vector data x. Right, so the ith entry in data y would be the value of f convolution at the ith value of data x. So ibig sabihin, sa substitute ko lang kay f conv yung pang-I na laman ni matrix data x. Kaya lang yung resulta ng subs ay symbolic variable pa rin. Fractional yan. Tapos ang sagot dyan ay iti-treat ni Matlab as if it's a symbolic variable. Matagal mag-handle si Matlab ng symbolic variable. Kaya to ease the computations, papa-convert ko muna kay Matlab ito into double precision. Para decimal digit na yung store niya, hindi niya ni-store yung value ni f convolution at that particular x value as a fraction or as a symbolic variable. I-save niya na lang to as a decimal number with double precision. Okay? So yung gagawin, makakuha ko ng data y which is of the same dimension as data x. So ito ay 1 by 64 din. Tapos ito, lines 37 to 43, ipapaplot ko lang una yung si function f para ma-check ko yung itsura ni function f. Tapos ipapaplot ko rin yung convolution ni f over the interval 0, 1. Tapos sa 45 to 50, ipapaplot ko naman yung discrete data. So ito yung scatter plot ni data x comma data y. So si data x ay vector, si data y ay vector din. Kaya scatter lang yung gagawa ko para hindi i-connect the dots ni Matlab dun sa plot para bunch of points lang yung makikita nyo. Tapos naka-hold on siya. Hold on, ibig sabihin para mag-graph on top of the scatter plot yung susunod na ipapagraph ko sa kanya. So single figure window, gagawin ni Matlab yung scatter plot. Pero hindi siya gagawa ng bagong window. Hold on, hindi niya buburahin yung scatter plot. On top of the scatter plot, ang gagawin niya, kukunin niya yung, ipa-plot niya yung graph ng symbolic variable fconv on the interval 0, 1, tapos ang width ng lines ay 0.25. Okay?
So tingnan natin yung mga itsura na yan. Una, yung lines 37 to 39. Nakuha ko si figure 3. Ito siya. Ito yung graph ni F. Kasi pinaplot lang natin yung piecewise function F over the interval 0, 1. Tapos lines 41 to 43, pinaplot ko naman yung F convolution on the interval 0, 1. F plot yung ginamit ko kasi symbolic variable si F con, right? Tapos pag F plot ka, first entry dapat ay yung function. Second entry ay vector kung saang interval mo siya i-graph. Okay? Tapos optional na yung line width. Ito yung bibigay niya. Si figure number 4 dun sa screen. So yan yung convolution ni F. Medyo matagal yung computein kasi nga yung F-conv symbolic integration yung ginamit niya, so medyo matagal siya talaga. And then yung lines 47 to 50, so ito, dalawang graph yung makikita natin kasi may hold on. So tingnan natin yung output niya. Figure what? I think this is this, figure 5. Okay. Una yung scatter plot ng data x, data y. So yun yung blue dots na makikita nyo rito. Okay. Scatter plot siya. So kung walang naka-hold on dyan, yung blue dots lang yung makikita nyo. Kasi scatter plot, ipa-plot niya lang yung mga data points without connecting the dots. Pero pina-hold on ko siya, ibig sabihin on top of the scatter plot, kailangan i-graph ni Matlab yung F convolution. Tingnan nyo sa line 48, F plot, F conv over the interval 0, 1. Kaya na-generate yung kulay orange na curve dito sa figure 5. Okay? Tapos pag meron kang multiple graphs sa isang figure, it's always helpful to label ano yung binibigay ng bawat graph. Okay? So yun yung ginagawa ng line 49. Line 49, so legend command para sabihin niya kung ano yung legend para dun sa curve. Yung unang entry kay legend, eto. Oh, by the way, kapag ka nag-i-input kayo ng text kay Matlab, dapat naka-enclose sa single quote. So legend, so yung unang graph, ano ba yung unang graph natin? Una natin pinag-graph yung scatter plot. So ibig sabihin sa legend, yung unang legend, yun yung para kay scatter plot. So alam ni Matlab na kung ano man yung ginamit niyang pang-drawing kay scatter plot, kailangan niyang lagyan ng label na data from measurements. Tapos yung pangalawang graph ay yung F-plot ni F-convolution. Sabi ko kay Matlab, yung plot na yon tawagin mong full data pool. Okay. So tingnan natin figure 5. So ito yun. Kaya ako nakuha itong text box na nasa upper right-hand corner ni figure 5. Okay. So nagma-matter yung ordering sa legend. Kung ano yung legend para sa unang graph, yun yung unahin nyo. Tapos enclosed with single quotes. Tapos, pwede ko rin siyang lagyan ng title, okay? By using the title command. Tapos ito, kita nyo, palakihin ko lang siya ng konti. Medyo unstable yung Matlab ko ngayong umaga. Kasi in-install ko kagabi yung latest version ng Matlab, yung version 2022B. Kasi all the while, I was running 2020A. So 2 years old na yung Matlab ko. In-update ko siya kagabi. Kaya lang, ayan tuloy. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kailangan ko siyang i-reconfigure. So, yan. Siguro we can stop here. I'm 3 minutes over time already. Baka yung iba sa inyo tatakbo pa to the next class. At saka 5% na lang yung battery ng laptop ko. So I need to stop here. We'll pick up from line 50. Pero madali na lang naman yung natitira. So what I suggest you do is to download the Matlab code that I uploaded under module 3. Tapos i-run nyo siya. Be patient about it kasi medyo matagal yan, lalo na kay F-convolution. Unless supercomputer yung gamit nyo or well-configured na si Matlab. Kasi ako nahirapan siguro mga 10 minutes nag-run siya. Usually dapat hindi ganun tatagal. I don't know if it's my laptop breaking down na or may bug pa rin yung Matlab ko. Kailangan ko siyang i-reconfigure. But anyway, we'll continue that. We'll continue the discussion from line 50. Tapos probably we'll also start with module number 4 next week. Okay? So before we leave, do you have any questions? Okay.
So paglaruan niyo si Matlab over the weekend and then let me know on Monday kung on Tuesday kung nagkaroon kayo ng problema, ano? Or kung may tanong kayo, ano yung ginagawa sir ng isang line, bakit hindi po sa akin nag-run? So let me know. Kasi nga gagawin natin sa second half ng course, kailangan niyo nang gumawa ng sarili niyong Matlab code for a inverse problem of your choosing para sa final project. So you should be familiar with Matlab by then, ano? So umpisan niyo ng pag-aralan si Matlab, paglaruan yung code na binigay ko, and then let's talk about it or the problems that you encountered on Tuesday. Okay? Final word for me, don't forget, homework number 3, that will be due next week. I forgot the exact date, pero madali lang naman siyang gawin. It's just a reflection. So do it as soon as you can. May isa na ako na-checkan kaninang umaga. And if you don't have any other concerns, then thank you for joining me today, guys. Enjoy the rest of the day. Enjoy the weekend. Let's see each other again on Tuesday. Bye, everyone. Thank you po, sir. All right. Nakapag-record ba ako? Sana. Yes, nakapag-record.